friends, welcome back to our channel Smartness. Today we'll discuss regarding some questions. In that first question, water soluble vitamin is? Options A, vitamin A, option B, vitamin B complex, option C, vitamin D, and option D, vitamin K. So what is water soluble vitamin? So the correct answer is option B, vitamin B complex. So remaining the three they are fat soluble vitamins. Vitamin B and C are water soluble vitamins. Vitamin B belongs to the group of water soluble vitamins, meaning they dissolve easily in water and are not stored in the body. So if they are not storing in the body, so that we have to take it regularly anamata. Because they are not stored, they must be taken daily through diet. Water soluble vitamins are absorbed directly into the bloodstream and excess amount are excreted in the urine. So for this purpose we have to take vitamin B regularly. Next, in that we are having so many types vitamin B. Vitamin B1, it is also called as thiamine, and vitamin B2 riboflavin, vitamin B3 niacin, B5 pantothenic acid, B6 pyridoxine, B7 biotin, B9 folic acid, and B12 cobalamin. These are all very important topics. Even in exams, they can ask the other name for thiamine or the other name for niacin, or B7 is also called as. So, ila manaku ivi questions vere model adugochu anamata. You have to be thorough in each and every way. So, coming to this point, the deficiency of thiamine is beriberi. Is it clear for you? Thiamine deficiency causes beriberi, whereas niacin deficiency causes pellagra. Then remaining all the three, this pyridoxine, folate, cobalamin, riboflavin, all this it will causes anemia and some other skin rashes, angular stomatitis, like that. And these are very important in metabolism also. So vitamin B and C are water soluble vitamins, and fat soluble vitamins are vitamin A, D, E, K. And the functions of vitamin B includes energy production, nervous system functioning, RBC formation, then metabolism of carbohydrates, fats, proteins. Option A, coming to the option A, vitamin A, no, it is a fat soluble vitamin stored in liver and it helps of vision, immunity. It helps of vision, immunity, skin, then any possible. So the vitamin A deficiency, it causes a night blindness. Next, vitamin D. Vitamin D is also a fat soluble vitamin. It maintains the calcium and phosphorus level and it is important for bone strength. Vitamin K. Vitamin K, it's important for blood clotting and it is stored in liver and body fat. So everyone, please purchase this previous RRB question paper. It is very useful for you. All the nursing staffs who are preparing for exams, it is a very good opportunity for you. Please utilize this opportunity. Coming to the next question, epidemiological triad comprises of option A, agent, host and disease, option B, agent, host and organism, option C, agent, host and environment, option D, agent, host and infection. So triad means three components. So here the correct answer is agent, host and environment. So first of all, what is epidemiology? Epidemiology means wherever you will get logy as a suffix, it is called as a study. Epidemiology means what? Study of what? Study of the diseases and how it is affecting the population or else the community. So here in that process, this epidemiological triad, it includes mainly three components: agent, host and environment. Coming to the agent. Agent means what? It is the microorganism or a factor that is responsible for causing the disease. అంటే మనకు ఏదైతే డిసీజ్ని కాజ్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఏజెంట్ అంటాము. ఎయిదర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఏ బ్యాక్టీరియా ఆర్ వైరస్ ఆర్ ఎనీ పారాసైట్, toxins or chemicals. That is the agent.
Next, host means the human or animal that harbors the disease. So ఆ డిసీజ్ని వాళ్ళు ఎక్కడైతే హోస్ట్ చేస్తారో, లైక్ ఇట్ మే బి అన్ యానిమల్ ఆర్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్, that is called as a host. Next, environment. Environment means it is a external condition that promotes a suitable environment for the microorganisms. అంటే దాని గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి ఎన్విరాన్మెంట్ సూటబుల్గా ఉండడం అనమాట. టు ప్రమోట్ ద డిసీజ్ ఆర్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డిసీజ్, దాన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్. సో ఏజెంట్, హోస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇట్ ఈస్ అ కరెక్ట్ ట్రయడ్ అండ్ ఎపిడెమలాజికల్ ట్రయడ్. సో ఎవ్రీవన్ EMRS ఎగ్జామ్స్ కూడా వస్తున్నాయి నోటిఫికేషన్. ఫర్ ఆల్ ద అప్డేట్స్ యూ ప్లీజ్ స్మార్ట్నెస్ ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. అండ్ అలాగే జస్ట్ 499 రూపీస్ ఈ పర్చేస్ చేయండి. డైలీ టెస్ట్ సిరీస్ మీకు అందులో అప్లోడ్ అవుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద బెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ కాల్షియం. ఆప్షన్ ఏ మీట్, ఆప్షన్ బి వెజిటబుల్, ఆప్షన్ సి ఫ్రూట్స్ అండ్ ఆప్షన్ డి మిల్క్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఈజీగా మనం చెప్పవచ్చు, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి మిల్క్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్. సో మిల్క్ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ calcium. It contains highly bioavailable calcium along with vitamin D annamata. So which helps in absorption. Hence milk is preferred for preventing calcium deficiency and maintaining a strong bones and teeth. Whereas meat, vegetables and fruits, it does not contain any calcium. Vegetable, it contains little bit of calcium only. Then coming to the fruits contain vitamin, fibers, antioxidants. But the richest source of milk is calcium is milk. Next question, separation of an infected person from a non-infected person. It is called option A incubation, option B isolation, option C inoculation and option D immunization. So the separation of an infected person from a non-infected person, it is called as isolation. Option B is the correct answer. Whereas incubation period means what? It refers to the interval between the entry of organisms and the appearance of symptoms. So బాడీలో ఆర్గానిజం ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ బయటపడడం వరకు ఆ పీరియడ్ని దాన్ని మనం ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటాం అన్నమాట. కమింగ్ టు ద ఇనాక్యులేషన్ మీన్స్ ఏదైనా మనం వ్యాక్సిన్ కానీ ఆర్ యాంటీజెన్ మన బాడీలోకి ఇనాక్యులేట్ చేయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనాక్యులేషన్. ఇనాక్యులేషన్ మీన్స్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అ వ్యాక్సిన్ ఆర్ యాంటీజెన్ ఇన్ టు ద బాడీ టు ప్రొడ్యూస్ ఇమ్యూనిటీ. నెక్స్ట్ immunization. This is a process of making a person immune by giving vaccines. It does not involve any separation of people. Coming to the next question, condition in which the placenta is situated in the lower uterine segment. See here, regarding this topic మనం మన యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో మనం డిస్కస్ చేసినాము. ఇఫ్ యూ ఫాలో అవర్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. సో హియర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ placenta previa. So placenta previa means what? It is a condition where the placenta is situated in the lower uterine segment. నార్మల్గా ప్లెసెంటా పొజిషన్ ఏమి యాంటీరియర్లో ఉండాలి. బట్ ఎప్పుడైతే అది కింద సర్వైకల్ ఆస్ని ఎప్పుడైతే క్లోజ్ చేస్తుందో ఆర్ఎల్స్ దానికి సర్వైకల్ ఆస్కి నియర్గా ఉంటుందో లోవర్ యూటరైన్ సెగ్మెంట్లో దాన్ని మనం ప్లెసెంటా ప్రీవియా అంటాము. Placenta previa is a condition in which the placenta is located partially or completely in the lower uterine segment, covering or approaching the cervical os. So either కంప్లీట్గా అయినా కవర్ చేయొచ్చు ఆస్ని ఆర్ ఎల్స్ పార్షియల్గా కూడా కవర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇట్ కామన్లీ ప్రెజెన్స్ విత్ అ పెయిన్లెస్ వెజనల్ బ్లీడింగ్ ద థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అంటే ఏమిటి? లాస్ట్ 3 months ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ, 7, 8, 9. సో ఆ టైంలో పెయిన్లెస్ వెజైనల్ బ్లీడింగ్ ఉంటే కనుక వీ క్యాన్ సస్పెక్ట్ ఇట్ యాజ్ అ ప్లెసెంటా ప్రీవియా. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ 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 డేంజరస్ కండిషన్. నెక్స్ట్ వ్యాసోప్రీవియా అంటే ఏంటి? ద ఫీటల్ బ్లడ్ వెసల్స్ ప్లెసెంటా నుంచి కాకుండా డైరెక్ట్ వెసల్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట, సర్వైకల్ ఆస్ నుంచి రన్ అవుతాయి అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ వ్యాసోప్రీవియా. It is in this condition fetal blood vessels run across the cervical os, not the placenta. The vessels may rupture during labor and that may cause hemorrhage. Placenta accreta means what?
placental abnormality. The placenta attaches too deeply into the uterine wall due to the defective decidua basalis. Abruptio placenta. Abruptio placenta means it is a premature separation of a normally placed placenta before delivery. So delivery అవ్వక ముందే ప్లెసెంటా సపరేట్ అయిపోవటం. ప్లెసెంటా నార్మల్గా యాంటీరియర్ సైడే అటాచ్ అయి ఉంటుంది. డెలివరీ పెయిన్స్ రాకముందే ప్లెసెంటా సపరేట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్ మే కాజ్ అ పెయిన్ఫుల్ బ్లీడింగ్. సో మనం ప్లెసెంటా ప్రీవియాలో పెయిన్లెస్ బ్లీడింగ్ చూస్తాము, బట్ హియర్ విల్ సీ ద పెయిన్ఫుల్ బ్లీడింగ్. పొజిషన్ ఈస్ యూజువల్లీ నార్మల్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ స్మార్ట్ నర్స్ ఛానల్ అండ్ అట్లాగే ప్లే స్టోర్లో స్మార్ట్ నర్స్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి. మీకు అన్ని అప్డేట్స్ అందులో ఉంటాయి. అలాగే ప్రీవియస్ ఆర్ఆర్బీ క్వశ్చన్ పేపర్ని, నెక్స్ట్ డైలీ టెస్ట్ సిరీస్ని పర్చేస్ చేయండి. మీకు చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ.